Здравствуйте, уважаемые слушатели. Надеюсь, меня видно, надеюсь, меня слышно. Hi, everyone. I hope you can hear and see me well. Мы продолжаем наш онлайн-курс VedaPulse для начинающих. We are here today to continue our online course VedaPulse for Beginners 2.0. И вот на прошлом нашем занятии мы с вами рассмотрели, что такое, собственно говоря, прибор компьютерной пульсовой диагностики, и рассмотрели вот огромное количество вариантов по его применению. At the previous meeting, we discussed what is the VedaPulse complex, what can it do, and how can we use that, what are different variants of usage. Сегодня у нас вторая встреча, и мы поговорим о подготовке результатов обследования. Мы разберем с вами принцип работы компьютерной пульсовой диагностики и подробно поговорим о правилах и алгоритмах подготовки к работе и о достоверности результатов обследования. И обсудим, как правило, обрабатывать результаты обследования, как правильно работать с артефактами. So today is our second meeting where we discuss the preparation of the assessment results or examination results. So we will discuss today the operating principle behind the computer pulse diagnosis. We will discuss the guidelines and rules for performing the examination using the device. We'll also discuss the reliability of the results and how to improve it. And finally, we will discuss the processing of the results we receive and how we added the so-called artifacts. В основе нашей компьютерной диагностики лежит метод вариабельности ритма сердца, метод ВРС. Это совершенно академический, научный метод исследования состояния здоровья человека, и он признается абсолютно всем мировым научным, академическим, врачебным сообществом. В частности, он рекомендован Европейским кардиологическим обществом и Североамериканским обществом стимуляции и электрофизиологии. В России он признан комиссией по клинико-диагностическим приборам и аппаратам. То есть это очень важный момент, что в основе диагностики совершенно официальный, признаваемый всеми метод. So the computer pulse diagnosis is based on the heart rate variability method, or HRV. What is important here is that it is a totally academic, totally scientifically based concept, which is recognized by the medical community. In particular, it is recommended by the European Society of Cardiology and the North American Society of Pacing and Electrophysiology. In Russia, it is recommended by the Committee on New Medical Equipment of the Ministry of Health of the Russian Federation. И вот главная идея этого метода – это то, что сердце человека, оно знает все о его состоянии здоровья, абсолютно все. And the key idea behind this method is the human heart actually knows everything about the health state of a person. Как же это работает? So let's see the details. How exactly does it work? Друзья мои, наш организм, он состоит из клеток, которые объединяются в ткани. Из ткани устроены наши органы, которые объединяются в физиологические системы. И у всех этих структур есть потребности. Прежде всего, это потребность в питании. И вот это питание доставляет нашим клеткам, нашим органам, нашим тканям, конечно же, кровь. So our organism, our body is a complex system of, first of all, cells, which are then combined into tissues, which are then combined into organs, which are then combined in turn into physiological systems. So all these parts, all these systems, they have their own needs. First of all, these needs are energy and nutrition. And these energy and nutrition is delivered, is transported to our organs by blood.
Поэтому в нашем организме должна существовать, и она существует, некая транспортная, логистическая система, то есть кровеносная система, по которой циркулирует вот это транспортное средство, кровь. Но, кроме того, должны быть какие-то управляющие структуры, которые будут организовывать поставки продуктов питания нашим тканям, нашим органам. So what we need here to satisfy the needs of our systems and organs is some kind of transportation system. So it is the blood circulation system. But we also need some kind of a control mechanism, some kind of a distribution centers that distributes the resources and allocates them through blood circulation. Главным органом нашей кровеносной системы является сердце. То есть это такой насос, который обеспечивает циркуляцию крови по кровеносным сосудам, который доводит кровь до наших потребителей, до органов, до тканей, до клеток. And the main organ here responsible for blood circulation is, of course, the heart that acts like a pump that pumps blood through the organism and delivers blood and nutrition to the organs. Но потребности наших органов, наших тканей, наших клеток именно вот в крови, в питательных веществах, они постоянно меняются, они не неизменны. И это зависит от огромного количества факторов. То есть от их состояния, то есть от нагрузки, от внешней деятельности человека, от эмоциональных состояний, от погодных условий. Все это воздействует, и поэтому наши органы, они постоянно нуждаются в разных объемах питательных веществ. We should remember that the needs of our tissues and organs are not permanent. They are not constant. They are always changing due to various factors. For example, they may include health condition, workload, some external factors, and the emotional state, of course. So we should remember that all those factors affect our bodies constantly, and which is why the needs of tissues and organs should be adapted accordingly. Поэтому наше сердце, оно отслеживает потребности наших органов именно в объемах крови. Осуществляется это следующим образом. Вот сердце, оно представляет собой некий такой мышечный мешочек, то есть это скопление клеток миокарда. И в этом скоплении есть определенные вкрапления специфических клеток, которые называются пейсмейкеры. Let us talk about the heart in a little more details. So it is basically a muscular sac which consists of myocardial cells. But in addition to myocardial cells, there are also areas of special cells called pacemaker cells. И вот эти пейсмейкеры, они через контур нервной системы, они связаны абсолютно со всеми уголками нашего тела, со всеми органами, тканями, клетками. И они постоянно получают информацию о потребности этих клеток в питании, в крови. These pacemaker cells are connected to all the other cells in our body through the nerve system circuit. And through that, they're able to identify the needs of our tissues and organs in nutrition and blood. То есть наш организм через нервную систему постоянно дает информацию о потребностях органов. Эта информация поступает сердцу, пейсмейкерам, и пейсмейкеры уже формируют электромагнитный импульс, который руководит работой сердца. So the nerve system, the information about the needs of organs and tissues is passed through the nervous system to the heart, where pacemaker cells are responsible for generating electromagnetic pulses, which actually guide the operation of our heart.
Соответственно, сердце в ответ на эти управляющие электромагнитные импульсы совершает свои механические сокращения, и тем самым он выталкивает кровь в систему кровеносную. Based on these guiding pulses, the heart produces mechanical contractions that are actually responsible for injecting blood into the circulation system. И мы с вами имеем возможность исследовать вот эти электромагнитные импульсы при помощи электрокардиограммы. Вот я ее показываю сейчас на рисунке. То есть электрокардиограмма позволяет нам отслеживать последовательность этих управляющих электромагнитных импульсов, которые в свою очередь руководят работой сердца. So, to study the sequences of control pulses and eventually the work of the heart, we use the so-called ECG graph, electrocardiogram. То есть, исследуя электрокардиограмму, мы получаем огромный пласт информации о состоянии нашего организма. And by studying the ECG graph, we obtain the vast amounts of information about the condition of our body. Ну и давайте теперь детально посмотрим, как это происходит. Вот здесь вы на этом слайде вы видите фрагмент электрокардиограммы. Электрокардиограмма – это последовательность управляющих электрических импульсов, которые формируются проводящей системой сердца, вот этими пейсмейкерами, для того, чтобы управлять работой сердца, вот этой мышцы, миокардом. So again, the ECG graph represents a sequence of electric control pulses generated by the cardiac conduction system. And here we will discuss in more detail the ECG graph and what it represents. So here you can see in the slide a fragment of an ECG graph. И вот в момент формирования электромагнитного импульса на электрокардиограмме формируется вот такой зубец. Вот первый зубец P, второй зубец R, третий зубец T. И повторяется история. At moments, at instances of pulse generation, we can see ascending waves in the ECG graph, like P wave, R wave, or T wave. Но с точки зрения компьютерной пульсовой диагностики нас с вами интересует только лишь один зубец, так называемый R-зубец. Это наиболее сильный, максимально амплитудный электромагнитный импульс, который вызывает сокращение сердца, и наступает фаза систолы, фаза выталкивания максимального объема крови в кровеносную систему. So when we will analyze the ECG graph from the perspective of computer pulse diagnostics, we will mostly be interested in the strongest wave, the R wave, which actually causes the contraction of the heart and causes the state called systole, which is the peak of an R wave. And it is basically what is responsible for a heartbeat. И вот здесь на этом слайде мы видим, как сформировался один R-зубец, то есть произошло выталкивание крови в кровеносную систему. Через некоторое время, так называемый RR-интервал, сформировался второй импульс, который тоже заставил сердце сократиться и вытолкнуть следующую порцию крови в кровеносную систему. So here we can see a fragment between two R waves. So we have a heart contraction, which causes an injection of blood into the circulatory system. We have the first R wave here. Then we have an RR interval, that is the time between two heartbeats. And then we have the second R wave when blood is once again injected into the circulatory system. И вот этот временной интервал между двумя R-зубцами, так называемый RR-интервал, то есть он измеряется в миллисекундах, и он отражает расстояние по времени между вот этими импульсами электромагнитными, которые вызывают сокращение сердца.
The term RR interval is very important for us, and it represents the time between two R waves, between two control pulses that cause heart contraction. Именно эта информация является диагностически значимой, потому что вот этот RR-интервал, он постоянно меняется в некотором коридоре. И вот эти изменения, именно они отражают состояние наших клеток, тканей, органов, физиологических систем. It is important as it's not constant. The RR interval constantly changes, and these small changes, they are usually fall within some small corridor or range of values. So these changes are diagnostically important, diagnostically significant, because it is these changes that allow us to make some conclusions about personal health or person's health. Ну и перейдем от абстрактного понимания к конкретному. То есть вот на этом слайде вы видите фрагмент электрокардиограммы непосредственно в программе аппаратно-программного комплекса VedaPulse. И вот здесь вот эти РР-зубцы, вы видите, как они отмечены вертикальными маркерами. И, соответственно, компьютер с величайшей компьютерной точностью определяет расстояние между R-зубцами в миллисекундах. Ну вот вы видите, вот первый интервал здесь мелко, то есть 882 миллисекунды. Второй интервал 913 уже миллисекунд. Третий интервал уже 899 миллисекунд и так далее. So in this slide, you can see a representation of an ECG graph in the VedaPulse complex. So here you can see a particular fragment, and you can see that R waves are identified by vertical markers. And the software calculates very precisely the distances in milliseconds between these markers. So for example, we have the first RR interval of 882 milliseconds, then we have the second one with 913 milliseconds, and so on. Далее компьютерный алгоритм на основании этой электрокардиограммы, он строит кардиоинтервалограмму. Как это происходит? Вот по оси X откладывается номер вот этого РР-интервала. То есть там вот первый, второй, третий, четвертый и так далее. Вот вы здесь видите до 280 интервалов. А по оси Y откладывается их амплитуда. То есть вот это значение РР-интервала, то есть в миллисекундах. И таким образом мы получаем так называемую кардиоинтервалограмму. Then the algorithm in the software generates the following graph, the so-called cardiointervalogram. So the algorithm of conversion is as follows. We place the number of intervals, RR intervals, along the horizontal axis, and we place for amplitudes, the value of an RR interval in milliseconds along the vertical axis. So this is how we obtain the cardiointervalogram, another graph that is very important in terms of diagnosis. И вот на экране компьютера уже мы видим такой скриншот я сделал, да? То есть посмотрите, вот здесь верхний график – это электрокардиограмма, где компьютер определил каждый R-зубец маркером обозначил, измерил расстояние между R-зубцами, так называемые RR-интервалы, и сформировал вот в нижней части скриншота вот эту уже кардиоинтервалограмму. То есть вот так мы видим этот процесс на экране нашего компьютера. This here is a screenshot of basically what the representation of these graphs in this software of VedaPulse. So the screen that you will see a lot of times. At the top, we have the ECG graph with R waves
identified by vertical markers, and RR intervals, the distances between them calculated in milliseconds. And below it, we have a cardiointervallogram where the length of RR intervals is measured along the vertical axis, and the number of RR intervals is measured along the horizontal axis. Далее происходит автоматическая математическая обработка вот этой кардиоинтервалограммы. То есть здесь используется метод преобразования Фурье. Это такой математический алгоритм, который позволяет разложить общую кардиоинтервалограмму на составляющие частоты органов и систем организма. So then the system starts mathematical processing of a cardiointervallogram using the so-called Fourier transform algorithm. This algorithm allows the system to decompose the cardiointervallogram into frequency components corresponding to individual organs. Этот процесс можно проиллюстрировать. Вот, может быть, вы помните, в школе на уроках физики нам показывали, как если белый свет взять, пропустить через стеклянную призму, то белый свет раскладывается на 7 цветных составляющих, на 7 цветов радуги. Вот точно так же происходит преобразование, то есть общей кардиоинтервалограммы, она раскладывается на составляющие ее компоненты, на составляющие ее частоты, каждая из которых будет отражать состояние того или иного органа, той или иной физиологической системы. You can probably remember from physics classes in school the experiment with a glass prism where white light passes through the prism and then it is refracted and decomposed into several color frequencies. The principle is the same in the VedaPulse algorithm, where the cardiointervallogram and is transformed, is decomposed into component frequencies, which are then can be interpreted in their own way. Ну, то есть вот если в сводном виде, это можно показать так, что вот наша кардиоинтервалограмма, она преобразуется по методу рядов Фурье, то есть и мы отсюда получаем огромное количество информации уже о состоянии наших конкретных органов, конкретных физиологических систем. Okay, so if we go a little bit more mathematical, then we can see that how exactly waveform is converted. We're using the Fourier transform into specific frequency components. So in this graph, you can see the visual representation of this process. And you can see that some fragments of the graph are associated with specific systems of our body. Ну и на мой взгляд, это, конечно, такая совершенно гениальная идея, да, вот казалось бы, всего лишь изменение времени, расстояния временного между ударами сердца содержит огромный пласт информации, который мы с вами будем рассматривать в следующих аж 2 занятиях. То есть настолько много этой информации, вот казалось бы, всего лишь из кардиоинтервалограммы. To this day, I'm still very impressed by the fact that there's such a simple nuance as the difference in time between the heartbeats can represent this amount of information, this huge volume of information. That still amazes me with all my experience. И поговорим теперь о достоверности результатов диагностики. Все-таки, на мой взгляд, это главная задача любой диагностической системы – давать истинный, верный результат, правильно показывать состояние здоровья человека. Then let's say a few words about the reliability of the diagnosis. I think we all understand that the reliability of the results that we produce, that we obtain, is the most important thing, the most important parameter for us.
the reliability of the results and the accuracy, because we should tell people exactly what their condition is. И организм человека, как мы с вами прекрасно понимаем, это очень сложная, многокомпонентная система. И параметры состояния этой системы, они постоянно изменяются. То есть, человек, он же живой все-таки, да? То есть, меняются эти параметры под воздействием, колоссального количества каких-то факторов. Причем это могут быть какие-то внешние кратковременные факторы. То есть, там изменение погоды, климата. Это могут быть физическая нагрузка, приложенная к этому человеку. Это может быть психическая нагрузка. То есть все это вызывает какое-то непостоянное, кратковременное изменение. А также на человека действуют внутренние, долговременные, по сути, постоянные факторы. То есть это уже физическое здоровье человека, это его психическое, ментальное состояние. The human body is a complex system consisting of a large number of components, and the parameters of this system are constantly changing under the influence of a number of factors and stresses. This could be external or short-term factors like climate and weather, like physical activity or mental load. They can go away. But on the other hand, we have some internal factors or long-term factors which often become permanent. This includes physical and mental health of a person. А любая диагностика – это мгновенный фотоснимок вот этого состояния человека. То есть состояние человека меняется, как некая кривая, да, по такой некой синусоиде. То есть мы себя чувствуем то лучше, кривая взмывает вверх, то хуже, мы проваливаемся в пропасть какую-то. То есть постоянно меняется. А диагностика – это мгновенный снимок. И поэтому нам очень важно понимать, а где мы диагностируем состояние человека. Когда ему очень хорошо или когда ему очень плохо. As you can see, with all these factors in effect constantly, the condition of a person also changes. So the person can feel better at times, the person can feel worse at times, or the person can feel like normal. And when we perform the post-diagnostics, we should understand where exactly, at what point of this kind of a curve the person currently is. Because the post-diagnosis is an instant snapshot, the current value with all the factors affecting the person at this current moment. То есть достоверность диагностики, она будет во многом зависеть от того, в каком состоянии мы человека диагностируем, когда он находится под воздействием негативных факторов или когда он находится под воздействием позитивных факторов. So this is why the reliability of the diagnosis will significantly depend on the condition, the current condition of a person, because the person diagnosed under the effect of negative factors and the person diagnosed under effect of positive factors will have two different snapshots. И насколько нам нужно с вами учитывать вот эти изменения, все это определяется задачами, которые стоят перед диагностикой. Ведь диагностика, она делается для чего-то, с какой-то целью. И поэтому здесь нужно творчески применять эти моменты. А именно, вот если мы с вами планируем по результатам диагностики разрабатывать какую-то длительную программу оздоровления, то есть которая длится там 1, 2, 3 месяца, но как чаще всего, как я работаю, как юридический специалист. То есть я назначаю программу оздоровления, которая включает в себя там рекомендации по режиму жизни, да, это правила рацион питания, это курс фитопрепаратов, это курс каких-то процедур. То есть эта программа рассчитана на длительный цикл. Соответственно, я должен основывать ее на более-менее постоянных параметрах состояния здоровья человека. То есть я должен исключить действие кратковременных факторов, приходящих. So, the
idea of to what degree should we minimize the effect of these factors that we discussed before, it all depends on the purpose of the diagnosis. Because depending on the purpose, the approach can be different. For example, we can diagnose our client to develop a long-term wellness program, like several months, for example. And as an Ayurvedic practitioner, I prefer this kind of program that have some interventions in person's lifestyle, diet, some they also include some herbal medicines, some other medicines, and in this case, I will be interested in minimizing the effect of short-term factors. It is absolutely required for this long-term diagnosis because we need to understand the permanent qualities of the human condition, of the person's condition. И совершенно другой подход будет, гораздо совершенно попроще будет нам работать с пациентом, если он приходит к нам для каких-то кратковременных мероприятий оздоровительных. То есть, допустим, мы проводим какие-то оздоровительные процедуры, там массаж, психологическая сессия, какие-то любые там телесно-ориентированные практики. Потому что здесь не требуется нам учитывать вот эти кратковременные факторы и убирать их из нашего анализа. Помните, я вам на первом занятии приводил вот эти круговые диаграммы и показывал, что вот в данном случае у нас парасимпатический отдел значительно превалирует над активностью симпатического отдела, то есть человек находится в таком чрезмерно расслабленном состоянии. Он, по сути, поплыл. Поэтому массаж я могу провести немножко энергичнее, я могу его тонизировать, встряхнуть этого человека. И обратная ситуация, когда человек приходит, наоборот, напряженный такой, как сжатая пружина, то есть у него симпатический отдел значительно превалирует над парасимпатическим отделом. То есть я, наоборот, этого человека должен расслабить, успокоить как бы. The situation when we design a short-term wellness program is much simpler actually, because in this condition we do not need it is not required to minimize the effect of short-term factors. So the example we can use the example from the previous meeting where we had two situations. If we have a situation on the left where we can say the parasympathetic regulation dominates over sympathetic regulation, then we can see a person in a very relaxed state, and which is why we can use some, if we talk about, for example, massage, we can use some toning techniques. On the other hand, on the right, we can see another situation where sympathetic regulation dominates over parasympathetic regulation, or a person is in a stressed state. And in this condition, we should probably use more relaxant techniques. And this approach is preferable for some short-term procedures like therapy sessions and, as we talked before, massage sessions. Получается, что если мы работаем в долгую, то есть разрабатываем длительные программы оздоровления, то мы должны исключать действие кратковременных факторов. Если же мы с вами работаем здесь и сейчас, то есть или разрабатываем какие-то короткие программы оздоровления, ну скажем так, до 1 месяца, то мы не обязательно должны учитывать действие кратковременных факторов. Получается, что сложнее тем специалистам, которые работают с длительными программами. So to summarize, when we work with long-term health management programs, then we should necessarily exclude the effect of short-term factors in the diagnosis. And if we work with the patient's condition here and now, then it is not required, because these factors affecting the person's here and now are actually the part of the therapy, the part of what is should be fixed. So we can see from that the requirements for the operators are, of course, higher if we talk about long-term wellness programs. Таким образом, получается, что для повышения достоверности результатов диагностики
Нам нужно добиться исключения воздействия вот этих кратковременных, но по сути неважных факторов. То есть, а это достигается именно достижением так называемого состояния оперативного покоя пациента. То есть, когда он находится только под воздействием длительных факторов. И поэтому есть разработаны определенные правила подготовки пациента к проведению обследования. So to increase the reliability of the results of our pulse diagnosis, we need to exclude short-term abnormalities, as we discussed before. And this is why our client needs to be at rest, but not just at rest, but a specific kind of resting state where the person is affected only by long-term health factors. So here we have some guidelines for achieving this resting state. Давайте рассмотрим эти правила подготовки пациента. Ну, во-первых, примерно за сутки до проведения обследования, до проведения диагностики следует избегать приема сильно действующих средств и препаратов. Имеется в виду алкоголь, психотропные средства, обезболивающие, гипотензивные средства. Но это правило не абсолютное. Если человек постоянно употребляет эти препараты, значит их отменять нельзя, потому что будет синдром отмены. То есть, опять же, его состояние будет изменено тогда. Да, как-то так. So let's discuss these preparation guidelines for the patients. The day before the diagnosis, the day before the procedure, the person should avoid taking strong drugs and medications like alcohol, psychotropic drugs, pain relief medication, antihypertensive medication. But this is not an absolute rule, because if a person is on a regular regimen, so the person takes some medication regularly, probably for some chronic condition or something, we cannot discontinue this medication because it will cause the cancellation syndrome and will strongly affect the parameters. So if a person receives a regular medication, then it is, of course, not discontinued. The person continues to take those. Следующее правило. В ночь перед проведением диагностики следует вовремя лечь спать и хорошо отдохнуть. Another good rule of thumb is to have a good sleep the night before the diagnosis. So it is to go to bed on time and have a good rest. И вот все эти правила, которые мы сейчас с вами обсуждаем, вы можете прочитать в инструкции к программе, которая, на мой взгляд, великолепно написана. Но, друзья мои, я хотел бы, чтобы вы умели применять положение этой инструкции творчески, чтобы вы понимали смысл этих фраз. The guidelines and rules that we are discussing right now are all mentioned in the user's manual supplied with the device, and it is a very good manual, I think. But what we need to understand is that all these rules or all these guidelines should be understood on a deeper level, understood creatively, because we just should not only follow the rules, we should understand the meaning of these rules. Why are they here? То есть наша цель не формально выполнить вот эти правила, а наша с вами цель добиться состояния оперативного покоя пациента. А это не одно и то же. То есть, понимаете, если человек, допустим, ведет хаотический образ жизни, то есть он постоянно ложится спать там очень поздно или в разное время, он, допустим, постоянно не досыпает, то что толку от того, что он выспится перед диагностикой? Он будет не такой, какой он есть на самом деле. Поэтому я говорю обычно пациентам, ведите себя так, как вы обычно себя ведете. То есть не делайте ничего такого, что вам не свойственно. So there is a difference between following the rules and actually achieving the resting state of a client. Because if we have a person that has a chaotic lifestyle with a constant sleep deprivation,
then the good sleep, a good rest at night is an abnormality for this person, and it affects the readings of the device. Следующее правило. Не позже, чем за 2 часа до диагностики следует покушать. То есть не проводится диагностика на прям уж совсем голодный желудок. Но 2 часа должно пройти, и при этом, ну, конечно, надо избегать некого переедания. Ну, также нежелательно употреблять крепкий чай, кофе, не злоупотреблять табаком. Но опять же, если человек, допустим, курит очень интенсивно, ну, не надо его заставлять отказаться, потому что, опять же, у него будет синдром отмены, и его состояние изменится. А нам важно его стабильное состояние. So let's continue with the guidelines. So no later than 2 hours before the diagnosis, it is recommended to have a meal. So no fasting and no overeating is the general rule, just a normal meal. But a person should avoid strong tea or coffee or excessive use of tobacco. But if we deal with a chain smoker, for example, then we need to know this information. We need to get this information and to not change it, because the normal condition of this person is chain smoking. And if we discontinue that, if he rejects it, then it's again abnormal for a person. Следующий момент. Перед проведением диагностики следует избегать повышенной физической или эмоциональной нагрузки, то есть стрессов имеется в виду. Опять же, понимаем это творчески. То есть, если вы не бегаете там 10 километров каждый день, то не надо перед диагностикой начинать бегать эти 10 километров. So the next rule is to avoid increased physical or emotional stress before the diagnosis. So again, here, if a person is used to some kind of physical exercises, then they are normal for the person and they can continue to do so. But if the person is not used to physical exercises, it is not recommended to start those before the diagnosis. Ну и еще одно правило. Нет смысла проводить диагностику в период обострения заболевания. Лучше отложить исследование до завершения острой фазы болезни. Опять же, это относительное правило. Если человек к вам пришел там, с простудой, с насморком, да, и он хочет лечить именно простуду, насморк, то вполне уместно провести это обследование и дать ему короткую программу, направленную на устранение именно вот этих симптомов этого заболевания. Но если человек пришел к вам для разработки длительной программы, то вот этот насморк, эта простуда, она может закрыть от нас некое его постоянное присущее ему состояние. Поэтому вот здесь нет смысла, то есть эту программу длинную назначать. And finally, there is a rule that there are some situations when the best way is to postpone the study. For example, we have the periods of exacerbation of diseases, the so-called acute phases of the diseases. Those negatively affect the results. But again, you should take this guideline creatively. For example, if a person comes to you with some kind of cold or running nose, and if they require a short-term program to treat exactly this cold and this running nose, then it's perfectly fine, and you can diagnose them and use the results to design a short-term program for them. But if they come to you with a cold or running nose and they want a long-term program, then it's better to postpone the diagnosis to avoid the interference than this short-term state involve. Еще один момент о достоверности обследования. Вот по международным правилам обследование считается достоверным, если обсчитывается 512 вот этих вот кардиоинтервалов, вот этих вот РР-интервалов. То есть их должно быть не меньше 512.
Сколько их в вашем обследовании, вы можете посмотреть, вот если откроете вкладку «Результаты обследования», то есть вкладка «Академические», и там вот сформируется такой список информации, и вы будете видеть, то есть общее количество РР-интервалов. То есть вот здесь должно быть 512 и не меньше. Именно тогда будет обследование достоверным. So there are some international standards, and according to those, the examination results can be considered reliable if we have at least 512 cardio intervals or RR intervals. So if we have this number of intervals, these sample size, then we can say that we have quite rather reliable results. And these number can be seen in the VedaPulse if you use the academic tab. There you can see a table shown in the slide where you can see the total number of RR intervals. If it is at 512 or more, then we can say that our results are reliable. Соблюсти это условие совершенно несложно. Для этого, когда вы начинаете тестирование, то есть вы ввели всю информацию по данному пациенту, там его имя, его возраст, вес, рост, и нажимаете кнопку, то есть новое обследование, да, произвести, у вас появляется такое табло, то есть параметры мониторинга. И вы должны установить его в позицию, вот длительность записи устанавливается автоматически. Тогда компьютер сам разберется с временной длительностью вот этого тестирования, он просто подсчитает частоту сердечных сокращений и подберет время такое, чтобы было вот не меньше вот этих 512 интервалов. То есть, поэтому я всегда рекомендую вам производить тестирование вот в режиме автоматической длительности записи. So achieving these quantity of RR intervals is quite easy. So when you start the assessment, you go to assessments and then new assessment. When you enter the anthropometric data of a patient. So then you will see the dialog window where you can see the recording duration. So in this dialog, you can set the duration to automatic, and then the software will calculate the duration of the recording session by itself. That's that easy. Итак, друзья, то есть мы с вами подготовили пациента, провели запись электрокардиограммы, и теперь для того, чтобы наши исследования были достоверны, мы должны произвести определенную обработку этой электрокардиограммы. А именно, мы должны с вами устранить так называемые артефакты. Артефакты – это фрагменты электрокардиограммы, которые требуют редактирования, так как они вносят неточности в расчет показателей состояния здоровья и ухудшают достоверность нашей диагностики. Okay, so we've discussed the patient preparation and the reliability of the results at that stage. Then we discussed the ECG recording and the reliability of the results at that phase. The next thing we should do is to perform some kind of processing of the ECG graph that we received. And this stage is called the editing of the artifacts. The artifacts are some ECG fragments that introduce inaccuracies in the calculations of health indicators and cause a lower reliability of the diagnosis, which is why these fragments should be edited in certain ways. Let's discuss that. На экране компьютера артефакты нам показываются. Они показываются вот такими желтыми зонами. То есть вот на кардиоинтервалограмме. А если я кликну вот здесь левой кнопкой мышки, да, то у меня откроется уже сама электрокардиограмма, и тоже она будет подсвечена желтым. То есть это те РР-интервалы, с которыми произошли какие-то нарушения. So the software itself can show the abnormal fragments, the artifacts.
You can see those both in ECG and in cardiointervallogram. So if you see a yellow fragment in cardiointervallogram, the graph below, then you can left click on that, and at the top in the ECG graph, it jumps to a specific fragment that is abnormal. То есть, друзья мои, наша с вами задача, чтобы получить достоверное обследование, вот эти артефакты устранить. Но здесь возможно два варианта. Вот как с болезнью, болезнь легче предупредить, чем уже вылечить, да, так и с артефактами. Легче их не допустить. Поэтому мы сейчас с вами поговорим о практике работы, чтобы этих артефактов как можно было меньше. So as with diseases, we have two ways. We can prevent those and we can treat those. The same is with the artifacts. We can remove those when they already occurred, or we can prevent them from occurring. And this is why let's discuss what we can do to minimize the probability of the artifacts. Но для этого нам нужно разобраться вот с видами артефактов. В принципе, существует три группы артефактов. То есть это так называемые поведенческие артефакты, которые возникают вследствие какого-то неправильного, некорректного поведения самого пациента во время записи электрокардиограммы. То есть он может двигаться, и может нарушаться контакты наших электродов, и за счет этого образовываться артефакты. Или он может вдруг начать говорить, там как-то дышать неправильно, какие-то испытывать стрессы. Все это отразится. Это поведенческие артефакты. So to understand how we can prevent the occurrence of the artifacts, we first need to discuss what types of artifacts we can have. So there are three groups of those, and the first group is behavioral artifacts, which are the artifacts that results from incorrect behavior of a patient during the recording, which can include mechanical artifacts, mechanical causes like movement of a patient, for example, that causes the loss of contact with the electrode, and or a displacement of an electrode. Or we can have some so-called non-stationary periods. These are caused by patient's speech or some breathing abnormalities or some mental switches. И вторая группа – это так называемые внешние артефакты. Они возникают вследствие существования внешних причин, и, как правило, они отражают воздействие внешней среды на пациента или на прибор. То есть это могут быть физические артефакты, то есть какие-то электромагнитные наводки, там радиопомехи, нарушение контактов в электродах, то есть и программные сбои, когда программа не распознает расположение маркеров, то есть и возможны там варианты. The next group, the next type of artifacts is external artifacts, which are obviously arise due to some external causes. And they reflect the effect of the environment on the patient or the device itself. So this may include physical artifacts like electromagnetic interference, radio interference, or loss of contact due to some electrode malfunction, loss of contact with skin, and some other things. Or these can include software artifacts, for example, recognition failures, and some other things. И третья группа артефактов – это внутренние артефакты. Они возникают вследствие уже внутренних причин, то есть и отражают, в общем-то, реальное физиологическое состояние нашего пациента. And finally, the third group, the third type, is the internal artifacts, which arise due to some internal causes, and eventually they in fact represent the real physiological state of a patient. Так вот, чтобы повысить достоверность нашего обследования, мы должны с этими артефактами побороться. Но, как я уже сказал, что легче их не допускать. Поэтому мы сейчас обсудим определенные принципы, которые нам позволяют, как минимум, максимально уменьшить количество артефактов.
So, as we told before, to increase the reliability of our assessment results, we need to minimize these artifacts, and even better, to prevent those. And let's discuss what we need to do to prevent the artifacts. Итак, условия, снижающие вероятность возникновения артефактов. Первое – это отдельное изолированное помещение, в котором нормальная температура и влажность, а также спокойная, благожелательная атмосфера. Помните, на первом занятии я вам говорил, что система очень неприхотливая, что я в свое время проводил обследования там и в кафе, и на улице, и в автомобилях. То есть, ну, это пример. На самом деле, конечно, оптимальная работа, когда вы работаете в тишине своего кабинета, и который приспособлен для этой работы. So let's discuss the conditions that reduce the likelihood of the artifacts. And first, we can start with a separate, isolated room with normal temperature and humidity, and with calm and auspicious atmosphere. So in the previous meeting, we talked about the sturdiness of the device. So the diagnosis can actually be performed in a non-specialized setting. For example, it can be a cafe or a car or even a street. But if we want to receive optimal results, then it's better to have a separate room. То есть должна быть обычная, нормальная обстановка в вашем кабинете, ничего сверхъестественного. Потому что вы прекрасно понимаете, что если будет очень шумно, то есть там, допустим, плохая звукоизоляция в кабинете, все это будет воздействовать на вашего пациента. И все это так или иначе будет искажать результаты диагностики. Поэтому там не должно быть холодно, не должно быть жарко, не должно быть слишком сухо, не должно быть слишком влажно. То есть и должна быть спокойная атмосфера. So the requirement is basically to have a normal room, a not too dry and not too cold, without excessive noise. Just to have some kind of an atmosphere that does not affect the recording. Должно быть отсутствие посторонних людей в помещении и животных. Дело в том, что наша диагностическая система, она очень чуткая. Она чувствует вот эти вот биополя и флюиды посторонних людей. Естественно, опять же, здесь надо творчески к этому относиться. Допустим, если вы диагностируете ребенка, да, то я настаиваю на том, чтобы мама или папа были в комнате, чтобы ребенок не пугался, то есть если он видит незнакомого человека, оператора, да, то есть просто я отсаживаю подальше, чтобы папа, мама были, присутствовали, но на некотором расстоянии. Поэтому должно быть еще некоторое расстояние между пациентом и оператором. То есть кабинет не должен быть совсем уж маленький, потому что ваше биополе тоже будет воздействовать на данного человека. So the next point is the absence of strangers or animals. So the diagnostic device is very sensitive. So if there is someone else in the room and if this someone is close to a patient, then the device will register these presence. Here we can have some kind of difficult cases. For example, if we diagnose a child, so then we need a compromise between having a parent in the room and the parent's presence affecting the device's readings, and between the absence of parent, but that causes a stress in the child. So me personally, I prefer having a parent in the room, but at a different corner of the room at some distance, because in this situation, the absence of stress is better. And the operator should also be at some distance from the patient, because it is also an abnormality which is recorded, which is why the room should not be too small. It's better to have a bigger room, of course. Здесь нет каких-то жестких требований, там, допустим, чтобы там 1,5-2 метра было между людьми. Нет, здесь вы просто должны понимать, что людям должно быть комфортно.
То есть это может быть и небольшое расстояние, но чтобы люди не нависали друг над другом, не входили в свое личное пространство. Просто вот такая разумная, комфортная обстановка должна быть. So there is no some kind of a standard regulated distance that should be between the operator and the patient. The distance should be comfortable. It should be some kind of a safe space. Следующий крайне важный пункт. Перед замером, перед тестированием нужно дать пациенту время прийти в себя, успокоиться, нормализовать дыхание, нормализовать сердцебиение. Ну, вы же прекрасно понимаете, что человек, допустим, шел к вам на прием, там, понервничал, там, сначала не мог найти ваш кабинет, да, потом поднимался пешком, там, допустим, там, на второй, третий этаж. То есть он, опять же, первая встреча, вы не знакомы, человек волнуется. То есть поэтому нужно банально дать ему просто время отдохнуть, прийти в себя. Я это время обычно трачу как раз-таки на знакомство и на опрос и осмотр человека. So the next very important point is to give the patient time before the measurement, time to recover, to calm down, to normalize breathing and heartbeat. Because especially if it's a first visit, then a person is probably driving through some traffic, then looks for a specific room in the building, or maybe running upstairs to the room. This should be minimized. This factor should be removed. And this is why it's better to give patients some time before their measurement. This time can be used for talking with the patient, for questioning, to better understand who the person is. Следующее важное положение – это удобная поза пациента на кушетке или в кресле. Если вы почитаете инструкцию к программе, то там рекомендуется проводить обследование в положении лежа на кушетке. Я в целом с этим согласен, но вот по моему опыту я чаще провожу обследование, когда пациент находится в положении сидя в кресле. Опять же, я призываю вас к творческому применению вот этих положений. Дело в том, что я вот большую часть работаю в Москве. Москва – это огромный, очень динамичный город, там, с необыкновенно высоким ритмом жизни. Если взять любого москвича и его там положить, да он моментально стремится заснуть. Он не только на кушетке засыпает, он в метро едет, чуть он прикоснулся там к стенке, он уже начинает засыпать, потому что это очень ускоренный ритм. Поэтому я пришел к выводу, что все-таки вот в такой обстановке лучше, чтобы человек сидел, чтобы он не уходил вот в сонливость какую-то. So the next point is a comfortable position of the patient on the couch or in the armchair. If you read the manual that comes with the device, it recommends to have the patient in a supine position, lying on the couch. Overall, I agree with this recommendation, but myself, I prefer when the patient is sitting down, because I mostly practice in Moscow, which is a very dynamic city, and if Muscovite lies down on a couch, they just tend to sleep. And in this setting, I prefer my patient sitting down. So there also, we can have some creative approach with this point. Вот и должна быть удобная поза пациента, то есть если он в кресле сидит, то есть удобная для него, не для вас. Поэтому вы должны как бы ему предложить занять эту позу. То есть для кого-то это может быть развалиться надо, для кого-то наоборот удобно вот с прямой спиной сидеть. То есть поэтому вы должны здесь вот как бы творчески оценить ситуацию. And again, if the person is sitting down in an armchair, the position should be chosen by them. It should be a comfortable position for them and not for the operator. Because for some people, a comfortable position is with a straight back. For some, it is semi-lying down in an armchair. So you just say to a person to sit in an armchair, and then they sit comfortably as they wish. Следующий момент. Во время записи электрокардиограммы для предупреждения появления артефактов, то есть требования как к пациенту, так и к оператору. Ну, если говорить о пациенте.
Пациент не должен совершать какие-либо действия, влияющие на его ритм сердца. То есть он не должен разговаривать, двигаться, кашлять, чихать, заглатывать, менять ритм дыхания, делать какие-то ментальные там усилия там, и видеть монитор моего компьютера, где идет запись электрокардиограммы. So then let's discuss the behavior of a patient and the operator during ECG recording, because there is a set of recommendation for both patients and operators. So when it comes to a patient, they should not perform any actions that affect their heartbeat, heart rhythm. They better avoid talking, moving, coughing, sneezing, intentionally changing their breathing rhythm. And it's not recommended that they see the monitor with the ECG recording, because it creates a feedback loop. Опять же, когда вы настраиваете на это пациента, не нужно так с ним это жестко, что называется, там и ультимативно, что там не разговаривать, не двигаться, не кашлять, потому что, ну вы понимаете, да, что если человеку сказать, там, не думай о белой обезьяне, то он будет о ней думать, да. То есть он никогда о ней раньше не думал, но если я ему запретил это, то он обязательно это будет делать. When you communicate this recommendation to a patient, it's better to not be very strict about those, because if you are very strict with these recommendations, then it will be a recurring thought for the patient. If you say to them, don't talk, they will be constantly thinking about not talking, and this will affect the results. Поэтому здесь очень важно, чтобы была такая некая благожелательность со стороны оператора. Вот я как это делаю? Я, прежде чем одеть электроды на запястье прищепки, я говорю человеку, что мы сейчас оденем электроды на ваши запястья. Это совершенно безопасное мероприятие, здесь нет никаких токов. После этого нужно будет спокойно посидеть. Мы не разговариваем, мы не шевелимся, мы глазки не закрываем, в себя не уходим, просто спокойненько сидим. So for the operator, it is recommended to have a calm and relaxed attitude when you communicate with the patient. So you can just talk them through your process, through what you're going to do. Like, we are now going to place electrodes on your wrists. It's absolutely safe. They have no electric current. Then we are going to sit still for some time, like that. То есть я даже какие-то вещи не договариваю. Допустим, я обычно не говорю там про кашель, чихание, про ровность дыхания, потому что я понимаю, что эти вещи, они не сильно не зависят от самого человека. Да? То есть хоть ты ему скажи об этом, хоть ты ему не скажи, если он поперхнется, он все равно будет кашлять и чихать. Да? Поэтому я лишнего тоже стараюсь не говорить. Я просто от него добиваюсь, чтобы он там минимально не разговаривал, не двигался и просто спокойно сидел и не закрывал глаза. Some recommendations are not as important as the others, because so for example, it's not necessary to tell a person not to cough or not to sneeze, because these are things that the person cannot always control. So these things are not necessary to mention them, but we can just say the most important things, like try not to talk a lot, try not to move, and these are things that they can control, and as a result they can do that. Еще такой момент. Не нужно, чтобы пациент видел монитор компьютера. Потому что, во-первых, его это может немножко пугать, вот эти вот R-зубцы, там, когда появляется это красивое сердечко, он будет думать, что там такое происходит, да, может испугаться. А во-вторых, совершенно объективный момент, когда возникает биологически обратная связь, когда вот эта электрокардиограмма начинает влиять на человека. Поэтому все-таки вы должны так размещаться. Ну, вот я обычно, у меня пациент сидит слева, я стараюсь, чтобы, ну и вообще в аюрведе есть такое, как бы мы должны находиться в таком неком сердечном контакте. То есть он ко мне левым боком, я к нему левым боком. То есть от сердца к сердцу. Тогда между нами будет взаимодействие правильное. То есть, и тем самым он, как бы, я вижу монитор, он не видит монитор.
Let's come back again to the recommendation about the computer monitor. So the display, it's better to turn it away from a patient because when the recording is in process, it can scare the patient because there are some these heartbeats. Maybe there's something wrong with them. Is it okay? Is it not? They start thinking about that. And another thing is the so-called feedback loop, that we mentioned before. It's like when the person sees their heartbeat and listens to their heartbeat, they start making little tweaks with that, and they try to adapt to that, and it also affects the recording in a negative way. So it's better to turn away the display from the patient and to sit comfortably at their side. Me personally, I prefer sitting on the left side, so to say, heart to heart, but it's not a necessary recommendation, just the way I like to do it. И очень важно поведение оператора в момент записи теста, записи электрокардиограммы. Первый момент. Оператор должен все-таки себя вести нейтрально, да, потому что в момент записи мы же видим многие параметры, да, мы видим там total power, там уровень стресса, видим активность симпатического, парасимпатического дела. Мы все это видим прямо в онлайне, что называется. Но при этом я не должен эмоционально выражать там свои чувства по этому поводу, потому что иной раз там действительно такой ужас видишь, что... Но я все равно я должен сидеть спокойно, то есть они там не хвататься за голову, за сердце, там охать, потому что человек подумает, боже, что ж он там видит, да, это будет стресс для человека, для пациента. Finally, let's discuss the behavior of the operator during the recording. The good advice that we can have here is like treat the recording session as some kind of a poker game. Try to hold some neutral facial expression, because during the recording, the operator sees the condition of a patient, and sometimes it can be a bad condition. And the worst thing that you can do here is say, wow, what a bad condition. It's of course better not to do that. So try to hold a neutral facial expression and behave normally without some excessive moves, etc. Следующий момент важный. То есть, понятно, что все мы сначала на себе пробуем тестирование, это запись, да. И вот здесь вы, скорее всего, столкнетесь с тем, что вот современному человеку высидеть просто 7-10 минут, ничего не делать в спокойной обстановке достаточно сложно. Поэтому я предпочитаю, я что-нибудь рассказываю пациенту, я как бы его внимание отвлекаю. То есть, рассказываю я обычно что? Я ему рассказываю, что мы с ним делаем. Я ему рассказываю, что собой представляет вот эта компьютерная диагностика, да, как она работает, то есть что дальше будет, что я ему назначу там то-то, 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 то есть такой спокойный, благожелательный рассказ. Я уже записал даже свою эту речь и просто ему ставлю ее. Следующий момент. Очень важно, чтобы он не терялся во времени, потому что человек себя чувствует очень неуютно. Вот вы ему сказали, что вам 8 минут надо будет спокойно посидеть. Для него эти 8 минут будут просто вечностью. То есть, поэтому я вот рассказываю что-то и говорю еще, вы уже просидели 4 минуты, осталось еще 4 минуты. Вы уже просидели 6 минут, осталось 2 минуты посидеть. То есть вот просто такое вот, я ему даю некие сигналы, чтобы я здесь, я с тобой, все хорошо. If you tried the device, you probably first started to try it on yourself, and then you probably found out that actually sitting down for 7 to 10 minutes without doing anything is quite uncomfortable for a modern person. So me personally, I prefer to have some kind of story to tell for a patient, for them to not be uncomfortable. What I usually do is I go with them through the procedure we're going to do as the first thing. So we are going to have a recording of your heartbeats, then we are going to transform it by some software algorithms and use it to design some recommendations and so on. So like a common relaxed story about what you're going to do. Another thing that is important here, that for a patient it could also be uncomfortable losing the sense of time. So
it is also recommended to have a notification from time to time, like we are doing the recording for 2 minutes now, it's about 5 minutes more to finish it, or now we are doing it for 5 minutes, it's about 3 minutes left. So a little countdown helps fight the uncomfortable feelings. Следующий момент. Некоторые технические приемы, которые очень серьезно облегчают нам жизнь, которые не допускают появления этих артефактов или минимизируют их. Then we can discuss some things that we can do on a technical level to prevent the artifacts. Первое. Прибор подключается к компьютеру только непосредственно к USB-порту, то есть не используем никакие разветвлители. The first thing, it is preferred to connect the device directly to the USB port of the laptop without using any USB splitters. Следующий момент. На время записи электрокардиограммы ноутбук отключаем от сети питания, то есть работаем на аккумуляторах. Это очень важный момент, потому что в основном помехи идут через сеть питания. Another important recommendation is to disconnect the laptop from the mains for the duration of the recording, because the power supply is among the sources of interference. Следующий момент. Для улучшения электропроводности на металлические контактные площадки электродов мы наносим либо гель для электрокардиограмм, или просто смачиваем их водой, да, из-под крана. То есть имеется в виду вот эти металлические площадки. Then to improve electrical conductivity, we apply special ECG gel to the metal pads of the electrodes, but if it is not available, then a simple tap water works perfectly fine. Я предпочитаю использовать воду, потому что если вы будете использовать гель для ЭКГ, знаете, тогда он застывает и нарушает электропроводность, застывший гель. Поэтому вам тогда нужно в конце рабочего дня тщательно очищать пластины. Me, myself, I actually prefer using tap water because the ECG gel, it tends to freeze, to solidify with time, and you need to clean it out. And if you don't do that, the conductivity will be worse. So tap water works better for me. Поэтому самый простой надежный вариант, я обычно использую ватный диск, то есть который я смачиваю перед работой, да, и я смачиваю, соответственно, пластину. Вот самый простой вариант, самый надежный. So for me, what I find the most reliable variant is to have a cotton pad. I moisten it and I use it to moisten the metal pads of the electrodes. Дальше надеваем электроды прищепки на запястье пациента, так называемое первое отведение. То есть красный наконечник правая рука, черный левая рука. Имеется в виду, вы должны понимать, не электрод красный и черный, да, а именно провода, потому что у них определенная полярность. То есть красный провод я соединю с красным электродом и надену на правую руку. Да. Черный провод на черную и одену на левую руку. Then we start with putting the electrodes on the patient's wrist. We use the so-called the first standard lead, which means we use right hand and left hand. The red tip, and it's important when we talk about the red tip, we not talk about red electrode, but we talk about the red wire because the polarity is important. So the tip of the red wire is connected to the right hand, and the black tip of the black wire is connected to the left hand. Следующий момент. Когда мы электрод одеваем, да, лучше немножко отступить там 1-2 сантиметра от вот сгиба сустава. То есть, потому что все равно микродвижения, они будут. То есть вот эти вот микродвижения, то есть немножко будут. И поэтому может нарушаться контакт. Поэтому лучше отступить. And it's also better to move the electrode 1 or 2 centimeters away from the wrist joint itself, because
the small tweaks, the small movements of the wrist joint are inevitable. They will happen whatever you tell to the patient. So it's better to minimize this effect by moving the electrode away from the wrist. Следующий момент. Вот бывают ситуации, когда, вот обратите внимание сейчас на слайд, когда вот этот РР-зубец, у него амплитуда незначительно превышает другие зубцы. И программе трудно его выделить, трудно его захватить. Вот как на этом слайде изображено, вот сам R-зубец не попадает в захват. Соседние захватываются маркерами, а сам РР не попадает. То есть когда он низкоамплитудный. Let's look at the slide now. Here we can see the situation where R waves are not recognized by the software because the amplitude is low and the R wave cannot be distinguished from the previous and next waves, which is why we used to treat the situation differently when the R wave amplitude is low. Вот в этой ситуации нужно использовать другие отведения, то есть так называемое второе стандартное отведение. Обычно это если люди высокие, такие худенькие астеники, да, то есть тогда красный электрод одевается на правую руку, черный электрод одевается на ногу тогда, то есть на левую. И наоборот, если люди с избыточным весом, тогда красный электрод на левую руку оставляется, вернее, одевается на левую руку и на левую ногу. So in this situation with an low R wave, we can use a different standard lead. For example, if we have a tall person or a sthenic person, then we use a second standard lead when the red electrode is placed on the right arm and black electrode is placed on the left leg. The other situation is when we have an overweight person. Then we will have the third standard lead with the red electrode on the left hand, and black electrode on the left leg. Вот обычно такие нехитрые приемы, они очень хорошо помогают избавиться или, по крайней мере, минимизировать артефакты. So simple techniques like that will allow you to cope with the situation that we discussed here. Теперь давайте поговорим о том, что все-таки, допустим, артефакты возникли, как мы будем с ними бороться, как мы их будем убирать из электрокардиограммы. Ну, сразу скажу, вот здесь объяснять это довольно сложно, да, потому что много каких-то таких нюансов технических, что называется. Но вы должны понимать, что здесь сложного ничего нет. Это все с опытом приходит, и вообще никаких проблем. То есть поэтому артефактов бояться не надо. So we've dealt with prevention of the artifact, and we can now discuss the actual removal of the artifacts. Here you need to understand that from the sound of it, from the way we talk about it, it may seem quite difficult and nuanced. And of course, it's a nuanced process, but as you become an experienced user, it becomes easy for you. Итак, наверное, самый распространенный способ, когда программа пропустила R-зубец, то есть не смогла его отмаркировать, то есть и тогда нам программа об этом говорит вот таким желтым пятном. То есть и здесь мы можем действовать двумя вариантами. Для начинающих пользователей мы можем просто весь этот интервал вырезать. Okay, so let's start with probably the most common artifact, when the software is unable to mark the R wave. So here you can see a wide interval with no vertical markers. This means, and it is highlighted in yellow, this means that the software was unable to find the R wave in this interval. So here, with this situation, we can deal two ways. One is for amateur users, and one is for experienced users. Как мы это делаем? Очень просто. Мы кликаем правой кнопкой мышки на проблемном интервале, то есть и выбираем пункт меню, то есть исключить из обработки R-интервал.
So the solution for amateur users is to simply right-click on the highlighted problem interval and then select the option Remove RR interval from analysis. Для опытных пользователей предлагаю другой алгоритм. То есть мы же здесь с вами все-таки видим, что вот он R-зубец, вот он R-зубец, вот он, вот он. То есть мы мысленно можем их распознать. So the experienced users are more familiar with the behavior of an ECG graph, and they actually can identify themselves where the R waves are situated. И мы подводим курсор к каждому R-зубцу, кликаем правой кнопкой мышки и выбираем команду «Вставить R-маркер». То есть мы восстанавливаем вот эти недостающие маркера. So we right-click on the locations where R waves should be, as we identify them, and then we select the option Insert R marker. So we select the place where the marker should be, and we select this marker and place it there. Следующая ситуация, с которой вы можете столкнуться, это пропущенный R-зубец, недостающий маркер. То есть вот он совершенно четко виден, а маркера нет, да, вертикальной черты. The next artifact that's quite common is a missing marker. Here in the graph you can see that there is a clearly seen R wave, but it doesn't have a vertical marker there. Мы наводим указатель мышки на этот R-зубец, кликаем правой кнопкой мышки и выбираем команду «Вставить новый маркер на пропущенный зубец». So we basically treat it the same. We we place the mouse cursor above the R wave, and we right-click there, and we select the option Insert the R marker. Следующая простая, но довольно распространенная ситуация, когда смещенный маркер, то есть мы пропустили R-зубец в связи со смещением маркера. Вот этот R-зубец, а маркер стоит не на нем. Another artifact that can occur, the so-called offset marker. It's the situation when the software places a vertical marker and misses the actual R wave. В этой ситуации мы наводим указатель мышки на смещенный маркер, зажимаем его уже левой кнопкой мышки и перетаскиваем его. Мы его устанавливаем, вот по этой стрелочке устанавливаем на R-зубец. So in this situation, we place the mouse cursor over the vertical marker that is missed. Then we hold the left mouse button and drag it left here. In this example, we drag it left to the R wave. Следующая распространенная ситуация тоже несложная, то есть когда образуется лишний маркер. Ну вот вы видите, вот один R-зубец, он отмаркирован грамотно, второй R-зубец, программа его распознала, отмаркировала. Но почему-то зубца нет, а маркер есть. Another artifact that is common but very easy to fix is an extra marker. So in this slide you can see there are two R waves that are correctly identified, and between them is a third marker that does not match any R waves. Здесь мы наводим указатель мышки на вот этот лишний маркер, кликаем правой кнопкой мышки и даем команду убрать лишний маркер R-зубца. Here we place the mouse cursor over the extra marker, then we right-click on it, and we select the option Remove R marker. Теперь давайте рассмотрим такие более сложные случаи. То есть артефакты обусловлены уже непосредственно физиологическим состоянием пациента. Ну, например, предсердная экстрасистола. So we've dealt with the artifacts that are caused by some software failures.
let's discuss now the artifacts caused by the physiology of the heart. For example, let's see the artifact associated with atrial extrasystole. Вообще это форма аритмии, то есть это некая аномалия в работе сердца, ну, при которой регулярно повторяется лишнее сокращение органа. It's basically a form of arrhythmia where we have a regularly repeated abnormality. На ЭКГ это отслеживается, как регулярно появляется такой укороченный РР-интервал. Вот были 758 миллисекунд, а он раз резко стал 600. So in terms of an ECG graph, it manifests itself as a short RR interval. For example, in this slide, you can see that there are two intervals above 700 milliseconds long, and between them, there is a short interval 600 milliseconds long. Такой интервал мы должны исключить из расчета. То есть мы становимся, опять же, на нем указателем мышки, да, кликаем правой кнопкой, то есть на этом коротком интервале, и исключаем его из счета. И точно так же мы поступаем с интервалами слева и справа от короткого интервала. So in this situation, this short interval should be removed from the calculation. So we place the mouse cursor above this interval, then we right-click on it and select the option Remove our interval from the analysis. But we do this not only with this affected interval, we also do that with its neighbor intervals, the one before it and the one after it. Следующая ситуация – это желудочковая эстросистола. То есть это немножко раннее преждевременное сокращение желудочков, вызванное проблемами, скажем так, возбуждения. То есть на ЭКГ эта желудочковая эстросистола, она проявляется как периодически такой возникающий укороченный R-интервал. Наоборот, вот этот 184 интервал, видите, вот были широкие, потом раз резко такой укороченный. То есть. So another type of an artifact, of a physiological artifact, is associated with ventricular extrasystole. It's basically a premature ventricular contraction caused by some form of excitement. So here on an ECG, it manifests itself as a reoccurring shortened RR interval. Here you can see the interval number 184. So the R wave itself is deformed, and the subsequent intervals are twice as long. So this is how we can identify it. The short interval and then a very long one. Такой интервал мы тоже уже удаляем, так как мы умеем это делать. И тоже удаляем слева и справа интервалы. So here we again remove 3 intervals in the series. So not just the affected one, the long one, but the ones before it and after it. Следующая ситуация, с которой вы можете столкнуться, это так называемая синоартериальная блокада. То есть физиологически это замедление движения электромагнитного импульса. На ЭКГ это проявляется, как возникает очень удлиненный РР-интервал, то есть он превышает предыдущие более чем в 1,5 раза. Ну вот как на этом слайде. Видите, были определенные R-интервалы, потом раз резко увеличился он. So the next one is associated with sinoatrial blockage. Here, it basically means the slowdown of the electromagnetic pulse, and on an ECG, this means a long RR interval. So if we look at interval 226, then we can see that it's almost half as long. 1.5 as long as the previous ones. So if previous one was 700 milliseconds, then this one is 122 milliseconds. Такой сильно удлиненный интервал мы просто вырезаем, только его уже справа-слева здесь не надо.
Here we simply remove the affected interval and we don't touch the previous and the next ones. Следующая ситуация, с которой, надеюсь, вы не столкнетесь, то есть это так называемая мерцательная аритмия. То есть, ну, это такая разновидность наджелудочной тахиаритмии, то есть когда происходит такая хаотическая электрическая активность предсердий. То есть, и вот это исключает возможность их как бы координации сердечной деятельности. Ну, для примера, вот смотрите, вот здесь вы видите нормальную ЭКГ, видите более-менее одинаковое расстояние. Да, они разные, но они примерно похожи. И вот мерцательная аритмия, когда просто хаотично расположены R-зубцы. So the next example, which I hope you won't ever see, is the atrial fibrillation. It's a type of supraventricular tachyarrhythmia, atrial extrasystole, with chaotic electrical activity, which means that the valves of the heart are unable to contract in a coordination. So as an example, we can see at the top the regular heart rhythm, and below it we can see atrial fibrillation, which seems absolutely chaotic. На экране компьютера это будет выглядеть, сейчас я вам покажу как. Вот так это будет выглядеть, то есть вы видите полный хаос, то есть все желтое и совершенно разное расстояние между R-зубцами, просто хаос сердечной деятельности. So here we can see an example of atrial fibrillation in the VedaPulse software. So at the bottom, the cardiointervalogram is absolutely chaotic. It's almost everything here is yellow, and you cannot figure out anything in this situation. Вот, к сожалению, эти артефакты уже исправить нельзя. Здесь нужно отложить обследование на некоторое время, потому что вот эта сердечная аритмия, то есть мерцательная аритмия, она у человека не постоянна, она идет такими сериями. И вот нужно дождаться окончания этой серии и провести обследование. So unfortunately, we cannot fix this kind of situation in any way. But on the other hand, it's usually a temporarily hard activity. So it tends to go away after some time. So you can wait when the attack goes away and then perform the diagnosis. Because diagnosing with this situation at hand is it makes no sense, basically. Ну, хочу вас утешить, это довольно редкое явление. То есть, ну, я вот за 13 лет практики, ну, может быть, пару раз как бы сталкивался с таким явлением, когда я, ну, ничего не мог сделать. Там вот сколько ни жди, вот у человека аритмия и все. Но это, вот говорю, пару раз за 13 лет. A good thing is, good news is that it's quite a rare situation. In my 13 years of experience, I only had a couple of cases when we had this atrial fibrillation that was not going away. Следующие моменты, с которыми вы можете столкнуться, это так называемая синусовая аритмия. Синусовая аритмия – это нарушение ритма сердца, которое возникает вследствие нарушенного функционирования вот этих пейсмейкеров, то есть синусового узла. Проявляется оно обычно то в учащении, то в урежении ритма сердца. Ну и принято различать дыхательную и недыхательную форму синусовой аритмии. Дыхательная форма. The next case is associated with so-called sinus arrhythmia. It's a violation of the heart rhythm, which occurs as a result of impaired functioning of pacemaker cells, specifically the sinoatrial node. And it manifests itself in quickening and then slowing down of the heart rhythm. So we distinguish between respiratory and non-respiratory forms of sinus arrhythmia. Let's discuss those individually. Дыхательная форма синусовой аритмии – это такое физиологическое явление, которое возникает при том, что человек начинает отслеживать свое дыхание. Он как бы концентрируется на вдохе и выдохе. Обычно это встречается вот у молодых людей. The respiratory form of sinus arrhythmia is a phenomenon when a person tries to intentionally
focus on their breathing, like make an inhale, make an exhale. It is most commonly seen in young people. Проявляется это вот как на этом слайде, вы видите, такие возникают эти желтенькие артефакты через вот определенные промежутки времени. So in terms of graphic representation, you can see it at the graph below. We have some reoccurring yellow fragments, and that's the picture. Здесь нет смысла бороться с этими артефактами. Лучше предложить человеку, ну, как бы задержать дыхание немножко, там, на некоторое время, то есть, и после этого переделать ЭКГ. Как правило, это быстро все восстанавливается. Ну и желательно человека как бы отвлекать, чтобы он не сосредотачивался на своем дыхании. So in this situation, it is better not to try to remove all those artifacts, which are plenty. It's better to have a new recording, but before that, ask a person to hold their breath for some time, and then during the recording, try to attract their attention, to refocus their attention from their breathing. Ну и недыхательная форма синусовой аритмии, то есть это такое вот постепенное скачкообразное изменение, опять же, вот этих длительностей R-зубцов, тоже проявляется, видите, таким хаосом, и тоже не проходит она при задержке дыхания, поэтому здесь все как с мерцательной аритмией, тоже нужно отложить исследование, ну, на некоторое время, чтобы у человека прошло это явление. And then another form of sinus arrhythmia is the non-respiratory form of sinus arrhythmia, which is a pathological phenomenon that you cannot simply fix by holding a breath. So here we can see the abrupt changes in the duration of the RR interval, and it's also kind of chaotic in nature. So here it's basically the same case as atrial fibrillation. It's too chaotic for a proper analysis. Следующий момент, с которым вы можете столкнуться, это так называемые нестационарные периоды. Это нарушение ритма сердца, которое возникает вследствие речи пациента. То есть вот сколько вы не говорите пациенту, что там нужно помолчать, успокоиться, он нет и что-нибудь скажет во время обследования. То есть и тогда возникает вот это нарушение. Оно очень заметно в виде такой вот очень пологий спуск. So the next thing is not associated with some pathology, with some physiological state. It's actually a behavioral abnormality. It's called non-stationary period. So this is a kind of a cardiac arrhythmia caused by the patient's speech. So in the ECG or in the graph, it can be seen as a gentle inclination, a gentle slope. В такой ситуации я обычно не прерываю обследование, я просто так спокойно говорю человеку, что не надо разговаривать, то есть, пожалуйста, посидим в тишине. А сам вот этот артефакт просто вырезает, как мы уже умеем с вами. То есть здесь ничего сложного нет. As an operator, you can obviously hear when the person tries to start speaking. So in this situation, you can just identify the situation to yourself, and you can ask the person, please try not to speak during the recording. So just a calm and relaxed remark, make it go away, and you just remember that it was there, and you fix it then. Следующий момент, который может возникнуть, это тоже нестационарный период вследствие некого дыхательного маневра. То есть это изменение ритма сердца, оно возникает у человека, если он вдруг начинает какой-то задерживать там дыхание, то есть делать там глубокий вдох или там пытаться что-то там управлять своим дыханием. То есть признаком это такой вот провал, резкий провал. То есть Another type of non-stationary period is associated with so-called respiratory maneuvers. It's when a person tries to hold their breath suddenly or tries to use some breathing techniques on their own. So
it results in some kind of change in the heart rhythm, and which is why it's better be avoided. So we just ask a person to breathe normally here. Если я вижу такую ситуацию вот в процессе записи ЭКГ, я тоже стараюсь спокойно человеку сказать, что дышим ровно, спокойно. То есть, ну, тоже не задерживаю на этом внимание, потому что, вот опять же повторяюсь, что если человеку скажи, там, не думая о белой обезьяне, он будет о ней думать. Поэтому здесь просто потом вырезаю эти участки, так как мы уже с вами умеем. So in the graph, it is seen as a deep trough, or a deep pit, so to say. And it's better just to remove these intervals from the analysis and just don't focus the patient's attention on that too much. Ну и следующий момент, могут быть такие, опять же, артефакты возникать вследствие ментального переключения, то есть на внутренние или внешние факторы. То есть человек сидит с этими электродами, да, и вдруг у него какая-то там тяжелая мысль возникла, то есть он начинает на ней сосредоточенно думать, потом он раз переключается там на оператора, на происходящее в кабинете, то есть вот когда идут такие резкие переключения, могут возникать вот такие вот артефакты. Или он там начинает клевать носом, так чуть-чуть засыпать как бы. So the next type of artifact is associated with so-called mental switching due to some internal or external factors. So this is a situation when a patient suddenly can have some kind of a stressful thought, or, for example, focus their attention on some object in the room suddenly. So these things can also be seen in the recordings. So because they can also sometimes change the heart rhythm. Проявляется это на кардиоинтервалограмме в виде таких вот всплесков, в виде таких зубцов. Вот все вроде как идет ровно-ровно, потом раз такой резкий либо провал, либо наоборот зубец такой. So on the graph, you can see this kind of artifact as a spike, a sudden spike, or a sudden dip. So it can go up suddenly, or it can go down all of a sudden. Эти артефакты мы просто вырезаем, удаляем из обследования. And again, we simply remove these artifacts from the analysis. Ну и, скорее всего, однозначно столкнетесь с такой ситуацией, когда все идет хорошо, все идет нормально, электрокардиограмма пишется, все очень ровненько. Но когда запись закончили, почему-то встречаются вот такие, ну, буквально одиночные вот, желтые пятна, что называется, да. То есть там, допустим, вот 512 интервалов в вашей кардиоинтервалограмме, да, а таких может быть 1, 2. So, finally, the situation that you will probably encounter is when the software marks or highlights some occasional intervals. So, for example, you may have 512 intervals. All of them are perfectly fine, and you have one or two of those which are highlighted in yellow and which are, for example, a little bit too long. Вот такие одиночные искажения, их не надо вырезать, это не артефакты. Просто программа, она так устроена, что если длительность РР интервала отличается от предыдущих на плюс-минус 20%, она их подсвечивает. Это просто сделано для того, чтобы привлечь наше внимание, чтобы не пропустить, ну, истинный, реальный артефакт, признаки которых мы с вами смотрели выше. So this is not necessarily an abnormality. It's just an algorithm setting that highlights in yellow all the intervals that deviate more than 20% from the neighbor intervals. So you can treat it as a false positive. So it's not an artifact. It's just a normal thing due to a software algorithm. То есть это не артефакт, мы его не редактируем. And we do not edit it in any way. Следующий момент. После того, как вы отредактировали артефакты, не забывайте нажимать кнопку «Сохранить», чтобы вот вся это редактирование ваше было сохранено.
Please keep in mind that you should press the save button when you finish the editing. Друзья мои, на этом мы сегодняшнее занятие с вами закончим. Оно, может быть, показалось вам немножко сложноватым. На самом деле здесь сложного ничего нет. Это больше такой практический вопрос. Вы довольно быстро набьете себе руку, внимание и будете прекрасно это все убирать. Самое главное, вы должны понять, что вот то, что мы говорили в первой части, что есть определенные мероприятия, выполнение которых существенно облегчает нам жизнь с точки зрения редактирования этих артефактов. Если мы выполним эти мероприятия, то артефактов будет минимально. So this concludes our today's meeting, our presentation part. So to summarize today's lecture, what I can say is that all these graphs, all these algorithms, they may seem complicated at first, but we should remember that it takes just a little of practical experience that allows us to easily identify the artifacts and fix them. And also, we started with some simple guidelines that we can follow to make our recording more optimal, to prevent a lot of these situations, to prevent a lot of those artifacts. That's what I'd like you to focus on. Так, на этом я благодарю вас за внимание. Сейчас вот я смотрю, здесь есть два вопроса. Я сюда зашел, вот, и я смотрю вопросы. Okay, we can now have questions from the audience. I see we have two of those. Так, спрашивают конкретно про голодание, про воздержание от еды перед записью. Спрашивают про 2 часа. Какой интервал? Да, смотрите, на самом деле здесь тоже какие-то прям четкие указания, там минуты не столько важно. Вы должны понимать, что если человек придет голодным на обследование, да, вы будете наблюдать чрезмерно повышенную активность системы пищеварения, которой у него в обычном состоянии, в общем-то, нет. Если он придет, наоборот, только что поел, тоже система пищеварения, она будет в работе, и поэтому это может несколько исказить ваше восприятие. Поэтому должна быть разумная средина. А именно, у людей по-разному переваривается пища, да, у кого-то быстрее, у кого-то слабее, то есть это зависит от многих факторов, в том числе от конституции человека. Поэтому примерно, скажем так, 1,5-2 часа. То есть за это время человек может и хорошо, чтобы он поел, опять же, не сильно переедая. То есть 1,5-2 часа. So the question is about fasting for more than 2 hours. So the thing is that all people are different, and what we need to understand here is we want to not to have a normal digestive behavior. So if a person is hungry, they have an abnormal digestive behavior because the digestive system is active. If a person has eaten something just before the recording, then it is again abnormal activity of digestive system, which is why we need to have a kind of an interval before the recording. It's not necessarily specifically 2 hours. It may be 1.5 hours, or it may be a bit more, because people have different activity of digestive system. It takes them different time to digest food. So this value of 2 hours before the recording is just some kind of reference value that you can either increase or decrease depending on the particular patient. Так, и получается второй вопрос. Почему уши не отражаются в пульте? Возможно, это про какой-то другой модуль вопрос. Да, я понял. Друзья мои, смотрите, какая ситуация. Дело в том, что все-таки пульсовая диагностика, она родом из восточной традиционной медицины, да, которая исповедует, в общем-то, холистический подход, целостный.
То есть она смотрит на человека, но с высоты птичьего полета как бы. То есть она анализирует его состояние в увязке там с Вселенной, с энергиями, да, как единый какой-то биологический объект. То есть она не дробит человека на вот эту мозаику, да, чем занимается современная доказательная медицина, которая уже порезала человека на отдельные системы, органы, и все это продолжает углубляться. Поэтому здесь подход, он несколько такой более холистический. Это один аспект. Почему некоторые детали вы можете как бы не увидеть в этой диагностике. То есть она именно этим сильна, что она позволяет оценить человека в его целостности, как физиологического объекта, в его связи с психикой, в связи энергетической со Вселенной. So the question about why ears are not reflected in the pulse. So here, what I like to highlight is that the traditional palpatory pulse diagnosis is a representation of a holistic approach. So basically, we can analyze the human being, a person, as a complex biological system and an integral biological system, because it's more of a tendency of a modern evidence-based medicine to divide a person into specific regions, specific body parts, specific organs, and consider them in isolation. When it comes to traditional Oriental techniques like palpatory pulse diagnosis, here the information that you receive from the person's pulse allows you to understand their different aspects of their condition, like not only the condition of the organs, but their physical state, their mental state, and other things. So some modules can be missing here, some aspects can be missing here, but it still gives a lot of information to process. И еще добавление я хотел сделать, что я вам уже говорил, что пульсовая диагностика VedaPulse, она адресована очень широкому кругу специалистов. Но вот я лично, я не специализируюсь вот как бы конкретно на слухе, опять же, потому что это, ну, с точки зрения аюрведы не очень правильный подход. Но я больше чем уверен, что человек, который специализируется, допустим, на органах слуха, что он найдет в показателях пульсовой диагностики те параметры, которые будут характеризовать именно состояние здоровья органов слуха. So I need to add here that I don't specialize in ear diagnostics, but I want to mention here that VedaPulse has a wide range of functions for a wide range of specialists. So all kinds of specialists can find something for their area to have some kind of information that can help them in their practice. Еще там вопросы появились, если... Да, появились. Так, вопрос по прошлой презентации. Как много частей тела измеряется с помощью веда-пульса? Ну, частей тела, конечно, сложно мне понять. Я так скажу, что массив информации просто огромный. Поэтому мы будем посвящать ему 2 занятия. То есть вот 3-я и 4-я встреча будет посвящены тому, что мы будем разбирать именно показатели компьютерной пульсовой диагностики. Здесь речь идет не столько о частях тела, сколько идет о состоянии тканей, о состоянии функциональных систем. То есть, ну, даже если вы перейдете, я потом добавлю. The specific the description of the diagnostics for and interpretation of VedaPulse results for specific body parts and specific indicators associated with tissues and other aspects will be covered in the next meetings. So for now, we can say that
For now, we can say that we start with the technique of the measurement, and then we will discuss the specific aspects in detail. Ну и дальше будем такими порциями. То есть, смотрите, компьютерная пульсовая диагностика позволяет нам определить общий уровень энергии или адаптационные возможности организма, состояние иммунитета. So there are a lot of major parameters that we can determine using the VedaPulse. These include total adaptation resources of the organism, the immunity condition of the organism. Дальше, насколько системы детоксикации справляются с выводом токсинов, метаболический стресс. The effectiveness of detox system, the so-called metabolic stress. Определить порог воспаления. The identification of the so-called inflammatory threshold. Оценить состояние нервной системы. Then we can also assess the condition of the nervous system. То есть это уровень стресса, вегетативный баланс. It's the stress index, the autonomic nervous system balance. Дальше скорость биологического старения. Then another major parameter is the rate of biological aging. Викрити состояние систем регуляции организма. Then the condition of regulatory systems of the body. Состояние 7 тканей тела. The condition of 7 dhatus or tissues of the body in Ayurvedic perspective. Вот в современной медицине 4 вида тканей, в аюрведе 7. So, as you probably know, the modern medicine only distinguishes 4 types of tissues, but Ayurveda distinguishes 7 of those. Дальше 12 меридианов, то есть это по сути 12 функциональных систем, то есть это главные основные системы организма. Then we have the analysis with respect to 12 meridians of the body, which are actually, in fact, 12 functional systems. Энергетические структуры 7 чакр. The bioenergy structures, 7 chakras. Биополе, аура или восстановительный потенциал, репарационный потенциал. Restorative and repair potential of the body. То есть вот это я так коротенько набросал, что по человеку вытаскивает эта система. So these are some classifications that we are going to use and some associated with specific software modules. All of them we are going to cover in the meetings to follow. Вот, а если мы ошиблись с удалением артефактов, то влияет ли это на определение Викрити, Пракрати, на состояние доши? Да, влияет, поэтому с артефактами нужно научиться работать, потому что они искажают. Они искажают результаты диагностики, в частности, Викрити искажают. Пракрати нет, потому что Пракрати здесь определяется методом тестирования. So yeah, the artifacts can affect the readings of the device, and they can distort, introduce some distortion into Vikriti readings. Prakriti not so much because it is identified beforehand by the way of testing. So treat the artifacts carefully to avoid the effect on Vikriti and dosha readings. Опять же, друзья, не надо бояться артефактов. Вот сегодня мы о них говорили, это, может быть, немножко выглядит как бы так сложно и громоздко, потому что, я повторяюсь, это больше практический момент. Пройдет некоторое время, вы себе наработаете возможность их и замечать, и с ними бороться. Там сложного особо ничего нет. Это просто чисто практика, опыт. Again, I need to emphasize that as you become more and more experienced user, you will find out that removing the artifacts is not so difficult. So you will be able to see it easily with your eyes when something is wrong, when something needs to be removed. So it will become quite easy for you. Так, и у нас еще есть вопрос. Расскажите об онлайн-консультациях.
Смотрите, как работает онлайн-консультация, ну, будем так говорить, в моем исполнении, да, что иногда, в общем-то, я и провожу. То есть, допустим, у вас есть прибор, да, вы проводите обследование себя или там, члена своей семьи или своего пациента. Дальше в программу встроена специальная опция, которая позволяет переслать эти обследования к какому-либо специалисту, ну, допустим, мне. То есть для этого вы заходите в определенную вкладку программы, указываете мою электронную почту в этой вкладке, указываете свою электронную почту, и результаты вашего обследования приходят ко мне. Я эти результаты открываю уже на своем компьютере. Дальше обычно это происходит так. Я связываюсь, ну, с вами или с пациентом, результаты которого я получил. Уже обычно это по, ну, либо по Zoom, либо по Skype, то есть видеоконференцию мы устраиваем. Я показываю экран своего компьютера, показываю результаты и подробно их комментирую. То есть вот это вот выглядит следующим образом. Но на самом деле обычно я еще прошу, чтобы человек заполнил небольшую анкетку. Там буквально такие элементарные вещи, то есть какими хроническими заболеваниями он болел, какие жалобы сейчас, там, во сколько он спать ложится, ну, то есть такие, какое артериальное давление. То есть небольшая анкетка. То есть это те параметры, которые мне все-таки нужно знать, которые дополняют результаты обследования. То есть не все же можно, ну, как бы, есть вещи, которые можно просто спросить у человека, это гораздо проще. И по вот этим данным обычно я составляю, ну, программу оздоровления, которая включает в себя, ну, такой классический набор. Это рекомендации по режиму дня, то есть имеется в виду отход ко сну, там, нагрузки физические. Дальше это правила и рацион питания, что можно кушать, что нельзя, что исключить, что ограничить. То есть дальше это курс аюрведических препаратов, но это, как правило, фитотерапия, то есть что пьем, как пьем, на протяжении чего. Это какие-то процедуры домашние, там, допустим, какие-то закапывания носа, то есть какие-то там примочки, там, какие-то там смазать кожу, что-нибудь такое. Вот это я все назначаю, плюс там ароматерапия, то есть уже в зависимости от ситуации. Вот так это выглядит. То есть программа позволяет нам с вами обмениваться вот этими результатами исследований. Okay, so the procedure for online consultation is as follows. We have a special module there called the telemetry module. So, for example, a patient can perform the assessment at home or at some other specialist's office, and through the telemetry module, they can send the readings to me by entering my email in a specific checkbox there. So then I can open the results at my office and analyze them. Then I'll make a call. It could be a Zoom call, a Skype call, and I share the screen, and I then provide my recommendations and comments. In addition, I usually ask people to fill in a little questionnaire, nothing fancy about that, some information about chronic diseases, arterial pressure, some sleeping regimen, and I use these answers as an additional information. So my recommendation, the wellness program that I usually design includes the lifestyle recommendation, like the sleeping regimen, like exercise. Then it also includes dietary recommendations, like what food are better to avoid, what food is better to include, what specific products are good, or what specific products are not good. Then some herbal therapy options, some procedures like oil treatment. All of that can be presented in course of the consultation. Так, все, мы ответили, да? Похоже, да. Тогда спасибо за внимание. Встречаемся в следующую среду. Будем уже говорить по
интерпретации результатов обследования. Спасибо всем большое за внимание. Всего доброго. До свидания. Okay, so thank you all for your attention and for your questions. We'll meet again next Wednesday when we will start discussing the interpretation of the results. See you all.